A las 4:23 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje que lo cambió todo. Era de mi vecina Martha. El mensaje decía, Quédate en casa. Alguien te ha estado observando durante semanas. Me quedé sentada en la oscuridad, medio despierta, mirando la pantalla, tratando de convencerme de que era algún error. Pero ese mensaje era real. Y lo que 6 a la mañana siguiente hizo que mi corazón se detuviera. Hola a todos, me llamo Lina. Y esta es la historia de como un solo mensaje en medio de la noche se convirtió en la razón por la que nunca volveré a sentirme segura en mi propio vecindario. Asegúrense de suscribirse a mi canal y comentar desde donde me están viendo, porque esta es una historia que nunca olvidaré. Cuando me mudé mi nueva casa hace 6 meses, pensé que había encontrado la paz. Era una casa pequeña de 2 pisos, en un vecindario suburbano tranquilo. Céspedes limpios, cercas blancas, personas amigables saludando mientras pasaban a sus perros. Después de terminar una relación larga y complicada, quería un lugar donde empezar de nuevo, algo en lo que pudiera sentirme segura otra vez. Trabajaba desde casa como diseñadora freelance, lo que significaba que pasaba la mayor parte del tiempo adentro, rodeada de mis plantas, tazas de café y mi golden retriever, Scout. No era lujosa, pero era mía, y me encantaba. Al otro lado de la calle vivía Martha Gray, mi vecina. Tenía alrededor de 40 años, era cálida y amable. El tipo de persona que siempre tenía galetas extra y consejos infinitos. La primera vez que nos conocemos, me saludó desde su Porsche y dijo, ¿Eres nueva aquí? ¿Verdad? Bienvenida a la calle más segura de la ciudad. Me reí y les reí. Empezamos a hablar casi todas las noches sobre el clima, mi trabajo, su esposo fallecido hace años. Me trataba como a una hermanita, y me gustaba que alguien me cuidara. La mayoría de las noches seguían el mismo patrón. Sacaba Scout a pasear a las 9 o'clock, le texteaba a mi mamá que dormira bien, y cerraba la casa. Martha siempre asomaba por su ventana cuando yo regresaba. A veces me texteaba. T6 camina. Descansa, Nina. Era reconfortant saber que alguien me notaba. El vecindario se sentía tan seguro que empieza a dejar las cortinas abiertas por la noche solo para que la luz de la calle entrara. Una noche, al regresar de un paseo con Scout, Martha gritó, «Deberías mantener esas cortinas cerradas, Lina. Cualquiera podría mirar dentro». Sonre y dije, «Te preocupas demasiado. ¿Quién me espiara aquí?» Ella frunció el seno levemente. «Te sorprendería lo que la gente pueda ocultar detrás de una sonrisa». Pensé que solo estaba siendo cautelosa y lo desprecié. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Trabajaba hasta tarde, tomaba café en el Porsche por la mañana, y salía a pasear a Scout por las tardes. A veces veía un auto estacionado en la calle, motor apagado, luces bajas. Supuse que era de alguien visitando a un amigo. Otras veces escuchaba pasos a altas horas, pero en un vecindario con corredores nocturnos y adolescentes escapandos, no parecía inusual. Luego esa noche. Era fría, el tipo de noche cuando el aire se siente pesado y quieto. Me acostar después de terminar un proyecto, con Scout acaricado a mis pies. En algún momento, debí haberme cuidado dormida profundamente, porque cuando mi teléfono vibró, el sonido me despertó bruscamente. Lo tomé de la mesa de noche, entornando los ojos para ver la pantalla en la oscuridad. El mensaje era de Martha.
4:23 a.m. Quédate en Casa. Alguien te ha estado observando durante semanas. Mi corazón ese salto enlatado. Parpadí mirando la pantalla, releyendo el mensaje. Por unos segundos, pensé que tal vez no era para mí. Tal vez lo había enviado a la persona equivocada. Mir hacia la ventana, viendo solo la luz tenue de la farola que se filtraba entre las cortinas. Todo estaba silencioso. Demasiado silencioso. Scout levantó la cabeza. Oídos atentos, granando suavemente hacia la puerta principal. Mi garganta se tensó. Tal vez Martha había visto algo. Pero, ¿qué quería decir con que me estaban observando durante semanas? Lo escribí. ¿De qué hablas? Pero antes de enviarlo, six aparecer los 3 puntos como si estuviera escribiendo una respuesta. Luego desaparecieron. Esperé unos minutos. Nada. Finalmente, suspiré, conversando en la idea de que Martha estaba sobrereaccionando o medio dormida. Martha se preocupaba por todo. Puertas cerradas, ruidos extraños, correo perdido. Probablemente este era uno de esos momentos. Puse el teléfono a un lado, me di vuelta y me dije que todo estaba bien. Lejos de aquí, mi casa se sentía tranquila, pero esa sensación inquieta no desapareció. Seguía mirando hacia la ventana, escuchando pasos, escuchando cada crujido de la casa como si fuera más fuerte de lo normal. La noche se estiró hasta que sonó mi alarma a las 7 o'clock. A la mañana siguiente, me sentí tontamente nerviosa. Abrí las cortinas, esperando ver el vecindario tranquilo de siempre. El sol saliendo, niños andando en bicicleta, y las cortinas de Martha abiertas como siempre. Pero esta vez, algo estaba mal. Las persianas de Martha estaban cerradas. Su luz del porche seguía encendida. Y allí, en la acera entre nuestras casas, había huellas de barro que llegaban a mis escalones. La noche anterior, esas huellas no estaban. Y en ese momento, me di cuenta de que el mensaje de Martha no había sido una broma. Era una advertencia, una que yo había ignorado. Las huellas terminaban justo en los escalones. Eran grandes, desiguales, como si quien las dejara hubiera estado caminando de un lado a otro. El air de la mañana estaba afariado, y me quedé mirando, sintiendo escalofríos. Mir alrededor de la calle. Todo parecía normal, pero el vecindario ya no se sentía seguro. Bloqueé mi puerta rápidamente y regresé adentro. Texté nuevamente a Martha. Hey, recibí tu mensaje anoche. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Unos segundos pasaron. Luego el mensaje apareció como entregado, pero no leído. Pasé por la cocina, mirando mi teléfono cada pocos segundos. Nada. Decidí ir a su casa, pero no quería parecer paranoica. Aun así, las huellas me daban una sensación extraña. Cruz la calle. Su auto estaba en el entremedio, y el buzón vacío. No era inusual, pero las cortinas delanteras estaban cerradas y la luz del porche parpadeaba levemente. Toc el timbre. Ninguna respuesta. Toc la puerta llamando su nombre. Silencio. Me acerqué a la ventana junto a la puerta. Pude ver la sala. Una taza en la mesa, medio lina, y una manta sobre el brazo del sofá. Todo parecía recién usado, pero había sido dejado con prisa. La puerta estaba cerrada. Al regresar a casa, llamé a la policía para informar sobre el texto y que no había respuesta. Me dijeron que enviarían a alguien a revisar su casa. Luego,
Al revisionar las cámaras, 6 el hombre volver. No estaba en la rega, sino caminando por mi entrada, cuidando de no mostrar su rostro. Ese detuvo en mi Porsche, ese cuatro minutos, sacó un objeto pequeño de su chaqueta, lo colocó cerca de la puerta, y ese fue hacia la casa de Martha. Era un papel doblado. Lo leí. No debís llamarlos. La policía luego revisó el video y el hombre fue capturado en un galpón abandonado con objetos robados. Había estado atacando a Martha y a mí durante semanas. Martha había tratado de protegerme, y su vida se perdió en el preciso. Ahora, cada vez que siento que algo está mal, confío en mis instintos. No lo ignoro. No espero hasta que sea demasiado tarde. Y cuento la historia de Martha para recordar que un pequeño sitio de Valencia puede cambiarlo todo.